Hi my friends, this is Avisnata Saha. गणेश चतुर्थीर এই পূর্ণ লগ্নে আজ আমি আপনাদের শেখাবো কি করে খুব সহজে একটি মন্ডালা আর্ট তৈরি করা যায়। প্রথমে স্কেলের সাহায্যে সাইডে মার্জিনগুলো টেনে নিলাম। নেক্সট মিডল পয়েন্ট থেকে কম্পাস দিয়ে 3.5 সেন্টিমিটার দূরে পরপর 0.5 সেন্টিমিটারের আটটি বৃত্ত আঁকলাম। তারপর চাঁদার সাহায্যে 1 সেন্টিমিটার দূরে পয়েন্ট করে সেগুলি মিড পয়েন্টের সাথে যুক্ত করে দিলাম। এরপর পেন্সিল দিয়ে পুরো ডিজাইনটি হালকা করে স্টেপ বাই স্টেপ আঁকলাম। পেন্সিল দিয়ে আঁকা শেষ হলে কালো জেল পেন ও ডট পেন দিয়ে ডিজাইনটি খুব ধীরে ধীরে এঁকে নিলাম। এরপর মাঝখানের ফাঁকা অংশটায় গণেশের ছবিটি প্রথমে পেন্সিল ও পরে পেন দিয়ে আঁকলাম। So now it is completed. তো যদি আপনার এই ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আজকের জন্য এই পর্যন্তই।
আবার দেখা হবে পরের ভিডিওর সাথে।